Nadyo yung mga customer nga duwa sila pakialam kung sa imong work, kung sa ilang gusto mo tuman, mo na ilang gusto ipatrabaho nimo, which is very frustrating. Sa akong trabaho is kanang bitang murag pugnan ka nga dapat unta napaka ikabuga nya pugnan kanila kay mauna nga dili dapat daw nya magagad pa sa uban. The major part there is losing the client, because by nature I'm a freelancer, and one of the risks of doing freelance jobs is you are never guaranteed with benefits, with your monthly income. Like in any day your client could, you know, withdraw your services. Robert Z. Torres, 22 years of age. I was a former employee of this company. Then I transferred to another company. For me, also sa mga maka-frustrate sa mong trabaho is we have to handle different concerns. And pinaka-main jud is we actually have to work graveyard. So kanang duka mo na pinakauna mo problema na mo, because if you want to sleep then you have to work. Maka-irritate na siya, number one. Especially ang place na bugnaw, then ang chairs comfy, so dukaon jud ka but dili ka pwede matol because you have to work. Then second is when you have to talk to different people with different ages, ang pinaka maka-frustrate man just you have to talk to an elderly. I know it's very normal nga dili sila kabalo sa technology. It's just that nadyo time nga lisod sila i-handle kay dali kay sila sa puton, even the tiniest thing mairita sila. Most of them actually, ang among job, akong work is we provide them assistance regarding their internet connection, their phone line. But na manawag usahay kay gusto niya sugoon kaniya nga tawagan iyang anak, which is dili na mo trabaho. So nadyo sila nga nadyo mga customer nga duwa sila pakialam kung sa imong work, kung sa ilang gusto mo tuman, mo na ilang gusto ipatrabaho nimo, which is very frustrating. You don't have the means and you don't have the training to handle that type of concern, but gusto nila the fact na nag-avail sila sa inyong product, gusto nila, tanan nilang gusto tumano nimo, like we're not a slave but as customer service rep. So mo ni mga common dyan maka-frustrate sa mga kay schedule, ang mga customer mo po siguro ng reason nga nagsigi kog balhin. Actually twice na ko ning balhin, but in my current work karon naka-adjust naman ko kay lahi ra jud. From my previous job is mo handle dyan mig mga lahi-lahi nga concern, then ang among is mga elderly. Then apo dyan time na ang ubang company, especially if you're newbie, ang ilang offers mo is gamay jud kay, which is not worth the stress that you're getting. So mo dyan sa maka-frustrate man uban magsigig balhin kay na mag-ubang company as long as na naka-experience, so palitan dyan na nila, so muda ko na imong pay, so murag worth it ng stress nga imong madawat. It's just that nadyo ubang company nga maura na ilang ma-offer nimo, mosabot lang po ka kay newbie ka. But if ang ako advice siguro is if you can, I'm not advising nga magsige mo gambak, but if you don't think that you're not getting paid enough or with the stress that you're getting, why not try another company, di ba? Try a different line of work or anything that will make you happy, because life is too short, which is sometimes good. But you know, I'm not advising magsige transfer, but if you think it's worth the risk, go for it. So, kamusta ang tanan? So, magpapaila-ila sa day ko. Ako day sa Irish Dingding, 24 years old niya, lumad na taga Cebu City. Oo. Amo nakapuyo ko din sa kuan jud sa Sambagdos. Squatters area. Lisod oy. Lisod ang kinabuhi didto. Dira na jud ko nagdako nya kanang sa kung pagkuan din ha. Pagpuyo din is di siya lalim kay tungod sa kalisod ba. So musik juga og kana ganing mo improve sa di mo kinabuhi. So sa katong nagtrabaho pa ko, akong trabaho sa una is housekeeping. Oo nya tungod sa pandemic ba. So daghan ba jud to ang nawaan og trabaho, di ba?
Kay dapat kuan ba ta aton time lisod jud kay toy. So usa ko sa mga unang natanggal kay on call rabi ako ato. Unya for 6 months wa ako'y trabaho. Lisod kaayo kay of course ako mama way trabaho. Nya akong ate ray nagkuan nato trabaho time so lisod jud siya. Sa nagtrabaho nako pag ikaduha na akong trabaho, akong schedule na is buntag, nay gabi depende siya. Oo. Kay rotation man. Sa housekeeping rotation jud na siya. Kanang time na mabuntag ako ang kuan kanang schedule, of course mamata jud sa iyo kay travel pa ka. Dili jud ka kinahanglan mo malate. Oo. So usay mata ko alas 4, depende na nako basta di lang jud ko magpa-late. Alas 4, alas 5. Lisod sa toy kung ang kinabuhi sa trabahante kay ngano man ang imong sweldo dili siya enough. Kay imong sweldo pila ra gud ang kuan minimum 404. Kaon pa nimo, pliti pa nimo, mga needs pa nimo. Usahay gani di ka kapalit sa imong mga wants. Mao na siya ang reality jud asa trabahante. So karon lang bag-o lang is na-resign ra ko din na January 18. Sa housekeeping, honestly is dili man siya lisod na trabaho. Para nako pinakaayahay na trabaho. Kay mura ra makag manglimpyo sa inyong balay. Mao ra jud na pinakasayo na trabaho ako ang nakuanan jud. So dili ka kayo na lisod. Dili. Sayo na jud siya. Mura ra kag nang limpyo sa inyong balay. Ang reason jud nganong niundang ko kay na-realize man gud nako sa pagpanarbaho, dili jud ko mo asenso. Balo lang basta nakuan magud ko sa reality ba, di ba? Kanang nagpuyo ko pobre, squatter. Namulat ko ba na sa kalisod sa kuan sa palibot nako, ganahan ko mo asenso. So mao to na realize nako na muundang ko kay wala man jud. Dili man jud ko mo asenso sa trabaho. So mao to recently karon nagsugod ko sa ako ang business na usa ko ka distributor. Nya 6 years na ang kumpanya so ni grab jud ko og opportunity, ni risk jud ko. Lisod kaayo kay sa amoa mangong manimalay akong atira og ako kamera ang tanduha. Nya ni risk lang jud ko, nibiya ko sa kong trabaho kay nagnegosyo ko. Pero di sa siya kuan sayon sa magnegosyo ka. From the scratch jud ka kung magsugod ka. So sige lang kay kanang naamagod ko'y gigunita na dinhi na negosyo maabot yun ako. Sa katong naglisod is for example kanang baguhay pa mo sa inyong trabaho no, kung gilisod mo wala may kuan trabaho na kuan sayon siya una. Kung tan-aw nyo glisod ang inyo halan jud is kanang buhata lang jud siya. Buhata lang jud siya na tan-aw nimo mo'y sakto. Kay ang kanang lisod once na imo na siyang ginabuhat jud siya taga-adlaw, consistent lang jud, mahimo na siyang sayon. Hangtod pwede na nimong piyungan. I work as a public servant in our barangay. And then as a public servant, lisod siya. Kanang bitang murag pugnan ka nga dapat unta napaka ikabuga nya pugnan kanila kay mauna nga dili dapat daw nya magagad pa sa uban nga wala man lagi sila naging ani niya. How come nga mag-inana ka mo dili ko maka-explain ba kay lagi kay sila may mas dugay pa nako. Dayon night time nga nakahilak ko kay kanang bitang murag wala sila salig sa akong kakayanan. Dayon makaingon gud ko sa akong kaugalingon na ngano ni sulod ko ani nga kuan nga wala man di ay sila salig nako. Dayon makaingon gud ko nga mo give up nako, pero naadyoy nag-push sa ko nga ayaw kay sayang ang opportunity na ako'y project dapat. So nya ang akato nga time is wala pa man gud may naka-separate og fund ato nga time. Then kanang ako as lagi public servant niya nakasaad naman ko nga mauni akong buhaton. Dayon isa pa naka-down ako niya magkuan bitaw sila mag-doubt sila nganong inani ang price, nganong mas mahal compare sa uban. Then akong gi-explain niya dili man gud sila makadawat sa akong explanation. Then
ingon sila nga ipa-cancel na daw nya kung nakaka-down na ko nya ako bitong mismo kwarta so pwede ra man ipa-refund dan mo to nihilak jud ko nganong inaana sila ngano man ila nang binuhatan kanang nganong mag-doubt sila sa kuha then ato nga time makaingon ko nga mantag makaseparate na mig fund oy kay para dili namin nilabutan then mo to nalipay mi kay daghan man mi nalipay mi nga nakaseparate na ang among fund kay kuan ka nang makakuan na mi ba maka-express ba makatabang na mi sa uban then ang usa mong plano matuman bitaw pero at the end of the day kay magpugong mong gud gihapon sila mura bitag wala jud mi right nga mo inana pero laban lang wala ko nagmahay nga sulod ko ana kay as a public servant mo-serve man jud ta sa ato ang community. Ako di ay usa ka hinahan nga all around sa trabaho. Ini ka adlaw inani naninda. Pero ako ra gyapon nang kuan, naghimo. Mga kakanin. No, so unsa na lay mahunahunaan nga ma-i-display dire ana. Sayo kay kamamata ning kabuntag nga manguan pa ka, mangarbon pa ka ana. Mag-prepare pa ka. Isod magkuan. Pero ana, tiyaga lang. Ako pa'y mamalengke amang mangarbon nga magloto, kahuman, maninda, ari-diri. Ni kagabi uli na po, nagluto na sa dito panihapon ang ana. Kay wa may laing lihok ako raman. Ni ako ang source of income. Kung kapoy lang hindi naman mo ma-explain sa kakapoy kay kapoy jud na siya. Pero siyempre tungod sa mga anak himuon jud na nimo tanan bisag unsa para mabuhi. Kaya nag-eskwela pa mga bata ana jud basta inahan ka imo jud ang himuon tanan para sa imong mga anak. Para sa mga inahan tiyaga lang. Ana jud ang kinabuhi kaya di man ta mabuhi di ta maglingkod ra ta kinahanglan jud ta maning kamot para sa kaugmaon sa mga anak. So, hello guys, my name is Angelo Nino Sabal and I've been working with call centers and also I've been once a part-time ESL teacher as well as a sales marketer. Well, I can give you a short background of my experience as well. Before I got my first job, I was a bit frustrated at first because it's been like for 22 attempts that I had been applying for any kind of job. It could be a call center. Back then I was still studying at that time. So I keep on trying until when I was in 4th year college, I was able to land a job specifically at the ESL industry. And so it was worth it after all, because if I stop applying on the 22nd try, I wouldn't be here today talking to you guys about this. Because first and foremost, I think perseverance is very important. And second, doesn't mean to say if you fail on applying, doesn't mean it's the end. You should try again and again. And I think this is very important because a lot of people I knew would just immediately, I just give up anyway, and then it will take for a very long time before they get to, keep back on track. Back then, I had no experience. I have no any kind of whatsoever idea of what it means to work in a corporate office, like any kind of call centers, BPO, ESL, or even in government offices. Although it's true that after graduation, it's kind of challenging because a lot of companies would say you need to have this experience, you need to have this and that. So first things first, you have to believe in yourself. If you want to get that certain goal, you must believe in yourself, because I do not know if you will get to this
kind of stage if you won't have that in the first place. And that's what I experienced back then. Sometimes you might get astray. We have this sort of midlife crisis, so to speak. And this is also what is happening right now to me as well. But it's not an excuse for me to stop, to get to where you want to be. So I think that's all I can say about it. Hello, my name is Jeff Binluan, and I am a graphic designer, photographer, a filmmaker, and a worshiper of Jesus. Woo! Okay, actually I'm an all-around creative. So like what I said, I do graphic design, do photography, product shoot, advertising, also making videos. So on a daily basis, I do have a routine, just juggling on meeting deadlines with my clients. And yeah, a lot of work. Sometimes I have days where I have gigs like photography shoots or videos, weddings, events. But most of the time, if you're gonna ask about my frustration in terms of my work, I think the major part there is losing the client, because by nature I'm a freelancer, and one of the risks of doing freelance jobs is you are never guaranteed with benefits, with your monthly income. Like in any day your client could withdraw your services. And so yeah, it's frustrating because you have monthly bills and then you've already adjusted your budget with the income that you have, but then when somebody withdraws, it's a matter of like how to cope with broken budget. And lastly, I think the creative rut, or the creative block that I experience, it's frustrating sometimes because sometimes I have deadlines that I have to meet on the day, but when I experience creative block or creative rut, it's so hard because I feel paralyzed. So how I cope with that is I usually go out, like hang out with friends, get some coffee, watch green trees, and come back to my PC and do the work. So if you are working like me, if we have the same work or the same nature of work, I think the most important thing that we need to learn is we need to master our rhythm, because as a creative, it doesn't guarantee you all the time that you can be creative today, tomorrow, and the next day. Like finding your rhythm helps you manage your time, helps you meet deadlines on time, fulfill your duties, and to please your clients as well. So, and also get some rest. Rest, such a huge part. Don't overwork yourself to a point that you can no longer work excellently.